ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከዩኒክ ቱቶሪያል ሴንተር የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የፊዚክስ ትምህርታችን ነው። በዚህ ቻናላችን ላይ በተከታታይ የምናቀርባቸው የሃይስኩል ትምህርቶችን ወደ እናንተ ለማድረስ እንሞክራለን። እናንተም ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ በተከታይ ቁጥር እንድንበዛ እኛም እንድንበረታ ለምታደርጉን ጥረት ሁሉ እናመሰግናለን። at point 2 meaning while the projectile reaches at maximum height at point 2 or point A, what will be the characteristics of the projectile as it reaches at maximum height? After a certain time t, the projectile reaches at its maximum vertical height. So at the highest point of the trajectory, the vertical velocity component Vy is 0. This point is need every other point which lie we have the horizontal and vertical component which are. As we have discussed earlier, horizontal components throughout the motion minimum minus ለውጥ የለውም። ኢኒሺያሊ ከነበረው ቬሎሲቲ አንድ አይነት ነው። ቨርቲካል ቬሎሲቲ ግን while the projectile is moving upward against gravity ስለሆነ for every second 10 meter per second እየቀነሰ ሄድና ልክ ፒክ ፖይንት ጋር ሲደርስ ማክሲመም ፖይንት ጋር ሲደርስ the vertical velocity component becomes 0 ይሆናል ነው። So the vertical velocity component becomes 0. Still the horizontal velocity remain constant. While the object is moving downward ወደ ታች በሚሄድበት ጊዜ for every second, the velocity increase by 10 meter per second. Due to gravity, 10 እየጨመረ ወደ ታች ይሄዳል። The horizontal velocity component still remain constant እስከ መጨረሻው ይህን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን የቱ ጋር ነን? At the maximum point, at the peak point ላይ ነን. So the vertical velocity component becomes 0, Vy 0. But Vx remain as Ux ሆኖ ይቀራል። So the projectile tends to cover half of its trajectory. የዱሬሽኑን አየር ላይ የሚቆይበትን ታይም total time flight እንለዋለን። ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ የሚፈጀው. Therefore, the projectile tends to cover half of its flight. የቶታል ፍላይቱን ግማሹን ከቨር ያደርጋል። So how do we determine the half-time flight? Half-time flight is the time required for the projectile to reach the maximum vertical height. Maximum vertical height ጋር ለመድረስ የሚፈጀውን ጊዜ we call it to be half-time flight ብለን እንጠራለን። maximum horizontal displacement ወይም ደግሞ range ብለን እንጠራዋለን። እሱ ጋር ደግሞ ለመድረስ የሚፈጀው ጊዜ it will be twice half of time flight. Half-time flight, again half-time flight, therefore it will be twice of half-time flight, which is total time flight እንለዋለን። ስለዚህ maximum vertical height ላይ half-time flight, maximum horizontal displacement ላይ ደግሞ total time flight ይኖራል። ስለዚህ let's try to determine half-time flight first. So the half-time flight can be determined using the kinematics equation of velocity. At maximum height, we know that the vertical velocity Vy is Uy minus gt. At maximum vertical height, we know that the vertical velocity Vy is 0. Vy 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ when we substitute 0 here, 0 is equals to the initial velocity Uy minus gt. Therefore, ይሄን gt ወደዚህ ስናመጣው it will be positive ይሆናል. So Uy is equals to gt or gt is equals to Uy. Then when you divide by g, the half-time flight becomes the initial velocity component over gravity g. It can also be expressed as, since Uy ማለት the initial velocity u sine theta ማለት ስለሆነ, so t will be Uy sine theta over g. This is half-time flight. And the maximum or the total time flight will be the time required for the projectile to elapse its trajectory. Its total path cover ለማድረግ ወይ ደግሞ the maximum horizontal displacement ጋር ለመድረስ የሚፈጀው ጊዜ ነው total time flight የምንለው, which is actually twice half-time flight ነው. Twice that of half-time flight, and we know that half-time flight can be expressed as u sine theta over g or just the vertical initial velocity Uy over g. Twice of Uy over g is the total time flight for the maximum horizontal displacement. And now how do we determine the maximum vertical height, h maximum, and the maximum horizontal displacement, or we call it to be range? እነዚህን እንዴት አድርገን ማግኘት እንችላለን? ስለዚህ maximum vertical heightን
using an equation y or h is equals to uyt minus half gt squared የሚለውን equation እንጠቀማለን። This is the vertical height at any moment. በማንኛውም ሞመንት ላይ የምናገኘው vertical height ነው። ነገር ግን when we use half time flightን ስንጠቀም ui over g እዚህ ጋር substitute ስናደርግ instead of time t, we can determine the maximum vertical height. Therefore, the maximum vertical height can be determined while we use half time flight on this equation. So h is equals to ui into ui over g minus half g into again ui over g the whole squared instead of t. ስለዚህ ይህንን squared ስናደርግ we can have ui times ui squared over g minus half times one of the g will be cancelled, so ui squared over g. Therefore, at last we can determine the maximum height as ui squared over 2g, or the maximum height since ui ማለት u sin theta ስለሆነ ይህን resubstitute አድርገን square ስናደርግ the maximum vertical height will be u initial velocity squared sin squared theta over 2g. This is how we determine the maximum vertical height for a vertical projection or for an inclined projection. And the maximum horizontal displacement x maximum, or usually called as range. እሱን ደግሞ ከየትኛው ኢኩዌሽን ዲተርሚን እናደርገዋለን? x equals to uxt. Since ux ማለት u cos theta ነው, actually it's also possible to express it as u cos theta times t ልንለው እንችላለን. For x to be maximum, xአችን ማክሲመም እንዲሆን ካስፈለገ instead of time t, ይሄንኛው time t ማንኛውም ሞመንት ላይ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን when we use t, the total time it takes, which is twice of ui over g, እሱን ከተካ ነው we can achieve the maximum possible horizontal displacement. So the maximum horizontal displacement can be expressed as ux times t. Instead of time t, we use the total time takes, twice of ui over g. So overall range can be expressed as twice of the initial horizontal velocity component times the initial vertical velocity component, twice of ux ui over g. This is how we determine range for inclined projection. So overall, since ux means u cos theta, ui means u sin theta, so range r will be twice of u squared sin theta cos theta over g. So here u squared over g, then 2 twice of cos theta sin theta ማለት ምንድነች? What will be the meaning of this? Mathematical meaning አለው. Using the angle formula in your mathematics lesson, sine, for example, a plus or minus b can be expressed as sine a cos b plus or minus sine b cos a. Now, instead of using a and b, let's use a and a, the same angle. If I use twice of a, sine a cos a plus sine a cos a, meaning twice of a is equals to twice of sine a cos a. The same way, if we use theta and theta here, if we use theta and theta, it's possible to express it as sine theta cos theta plus sine theta cos theta, and at last sine twice of theta is equivalent to twice of sine theta cos theta. Therefore, it's possible to express using twice of cos theta sine theta instead of using this in ከመጠቀም ይልቅ ምን ብለን ልንጠቀም እንችላለን? Twice of sine theta cos theta የሚለውን ትተን it's possible to express sine to theta ብለን ልንገልጸው እንችላለን። And at last, range r is equals to twice of ux ui over g, and r can be expressed as the initial velocity squared over g. Sine to theta is the expression for range. Now let's try to solve one example. Suppose a ball is launched up at an angle of 37 degrees from vertical. All what we need is angle from horizontal axis. Therefore, theta can be expressed as 90 minus 37. So we'll use 53 degrees with an initial velocity of 50 meters per second upward. Now the question is find half-time flight and the total time flight, and at last the maximum horizontal displacement and the maximum vertical displacement. So the given variables, the initial velocity u is given as 50 meters per second. Angle from vertical axis is 37 degrees. So we need to determine the angle from horizontal, since every equations are determined from horizontal axis. So you should have to use this angle theta, which is 90 minus alpha
90 minus 37 will be 53 degree. Therefore, we are asked to determine the half-time flights and the total time flight, and B, the maximum vertical height and range. Solution: first of all, we need to determine ux and uy. ux እና uy መጀመሪያ ማግኘት ያስፈልጋል, the horizontal and initial velocity components. You know that ux is u cos theta, therefore u is 50 into cos 53. Therefore, cos 53 is 0.6, common angle ስለሆነ እናውቀዋለን. 50 times 0.6 will give us 30. The initial horizontal velocity component is 30 meters per second. Ui is u sine theta, which is 50 sine 53. And we know that sine 53 is 0.8. 50 times 0.8 gives us 40. The initial vertical velocity becomes 40 meters per second. Therefore, the half-time flight can be determined as ui over g, which is ui already 40 ስላገኘን over gravity 10 ስናካፍል it will be 4 seconds. 4 seconds is the time it required for the trajectory to reach the maximum vertical height. This is half-time flight. And to determine the total time flight, it will be twice of half-time flight, which is twice of 4. 8 seconds is the total time flight. And h maximum can be determined using ui squared over 2g, which is h max equals to 40 squared over twice of gravity 10. And the maximum height of the projectile is 80 meters. And the range r can be determined as twice of ux ui over g, which is 2 times ux is the horizontal initial velocity component, 30. The vertical initial velocity is 40. When you multiply this, we can determine it at 240 meters. So the range is 240 meters. Therefore, for the projectile launched upward, for the maximum horizontal displacement, range 240 meters. Therefore, this is it. ይሄ ነው ፕሮጀክታይላችን። the maximum horizontal displacement 240 ይሆናል። the maximum vertical height እዚህ ጋር ዲተርሚን እንዳደረግነው 80 ይሆናል። the time it takes for half time flight ወይም maximum height ጋር እስኪደርስ ድረስ ያለችው 4 seconds ነች. and the rest will be 4 seconds. twice of 4 seconds will give us 8 seconds ይሰጠናል። total time flight ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ ነው። by the way, range-ን it's possible to determine using commonly በለመዳችሁት ኢኩዌሽን መጠቀም ይቻላል። squared over g sin theta የሚለው ይህም መጠቀም ሁለት ዲፊካልቲ አለው። የመጀመሪያው ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን 50 ነው። 50 አስገብተን ስኩዌርድ ኦቨር ጂ እናደርጋለን። ከዛ ሳይን ቱ ቴታ ይለናል። ሳይን ቱ ቴታ ሚንስ ቴታችን 53 ስለሆነ ይህንን 53 እዚህ ጋር ስንጠቃ 2 ጊዜ 53 106 ይሆናል። ሶ ሳይን 106 ደግሞ ኮመን አንግል ስላልሆነ እሱን በቀላሉ ማግኘት ያስቸግራል፣ ወይም በቴብል ላይሰጠን ይችላል 106። So the other thing ምንድነው ልናደርግ የምንችለው ሳይን ቱ ቴታ ማለትም ምን ማለት ነው የሚለው መበተን ነው። ሳይን ቱ ቴታ ማለት 2 ጊዜ ኮስ ቴታ ሳይን ቴታ ማለት ነው። ስለዚህ 2 ጊዜ ኮስ 53 ሳይን 53 ለየብቻቸው ኮመን አንግል ስለሆኑ ይሰጣሉ። ኮስ 53 0.6 ነው። ሳይን 53 0.8 ነው። ስለዚህ ሳይን ቱ ቴታ የሚለውን ከመጠቀም ይልቅ ይህንን በትነ ነው 2 ጊዜ ኮስ ቴታ ሳይን ቴታ በሚለው መስራት ይቻላል። Or it's possible to use this one. R equals to twice of ux uy over g የሚለውን መጠቀም ይቻላል። ስለዚህ እናንተ ያመቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ሪኮሜንድ ማድረግ ይሄንን ብዙ ባትጠቀሙበት ጥሩ ነው። ለምን ካልን እዚህ ጋር twice of theta ያደርግና የምናገኘውን አንግል twice ስናደርግ የዛን አንግል ሳይን ላናገኛቸው እንችላለን በቀላሉ። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው? ይሄን መበተን ይሻላል። 2 ጊዜ cos theta sin theta በማድረግ በትናችሁት በሱ መስራት ትችላላችሁ። So ይሄን ይመስላል። Let's proceed. Now let's see about the other type of projectile motion, which is known as horizontal projectile motion ብለን እንጠራዋለን። So far ስናይ የነበረው vertical projectile motion ነው, when the projectile is launched upwards ነበረ። አሁን ደግሞ on the top or a peak of a mountain ሊሆን ይችላል, a building ሊሆን ይችላል, a cliff or a tower. ስለዚህ እዛ ላይ ሆኖ horizontal axis along the x-axis and an object throw ስናደርግ with an initial velocity u launch ስናደርግ such a projectile motion is known as horizontal projectile motion ይባላል። The object will tend to move gradually ወደ ታች
ያለ ይሄዳል therefore it follows a trajectory path parabolic pathን follow ያደርጋል ስለዚህ እሱን we call it to be horizontal projectile motion እያለን እንጠራዋለን if a projectile is launched horizontally ምን characteristics አለው አንደኛው the horizontal ከx axis ስለሆነ አንግልን የምንለካው the angle of projection becomes 0 angle of projection አችን 0 ይሆናል and the initial velocity components horizontal እና vertical ምን ይሆናሉ ካልን ux and uy ux is u cos theta ነው which is u cosine of the angle of projection 0 ስለሆነ cos 0 ይሆናል cos 0 ደግሞ 1 ነው 1 times u will give us u so the horizontal velocity component ux is just u so horizontal velocity ux component is the initial velocity itself ራሱን u ነው የሚሆነው ስለዚህ projectile launch የተደረገበት initial velocity that is the one ux ብለን የምንለው ራሱ u ነው how about the initial vertical velocity component uy uy can be determined using an equation u sin theta u sin theta የሚለውን ስንጠቀም we know that theta is 0 sin 0 will give us 0 therefore there is no so-called vertical initial velocity component የሚባል የለው ስለዚህ at this point while the object is thrown horizontally we have the horizontal velocity component ux is itself but we don't have the initial velocity component የለንም uy is 0 such a projectile motion is known as horizontal projectile motion እያለን እንጠራዋለን ነው then after a while the projectile may reach at different point ለምሳሌ እዚህ point ጋር ሊደርስ ይችላል let's call it to be point 1 so at this point ጋር ሲደርስ መጀመሪያ ከነበረው የተለየ velocity እናገኛለን initially የነበረው u ነው the horizontal component velocity ux remains the same but vertically gravitational acceleration downward for every second 10 እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ total velocity v እንዴት እናገኛለን ነው the total velocity v can be calculated using the root of ux vx squared plus vy squared vx እና vyን square አድርገን እናገኛለን so after a while የሚኖረው horizontal እና vertical velocity component ምን ይሆናል horizontal እና vertical ምን ይሆናል ነው to determine the vertical velocity component we know that uy plus gt ነው since the initial velocity component uy 0 ስለሆነ 0 ይሆናል the vertical velocity component becomes gt the horizontal velocity component vx የምንለው ደግሞ it will be remain the same ምክንያቱም ከux ጋር አንድ አይነት ናቸው ስላለን we don't have any horizontal acceleration የለንም ስለዚህ ዩኒፎርም ሞሽን ነው የሚከተለው horizontal projection so vx is ux ux is u ሁለቱን እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ vx is just g times t ነው time dependent ነው ነገር ግን the initial horizontal velocity component entirely the same ስለሆነ time dependent አይደለም ከሆነ ሰከንድ በኋላ የሚኖረው horizontal መጀመሪያ የነበረው ይዞ እስከመጨረሻው ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ የሆነ velocity v ከሆነ ሰከንድ በኋላ ፈልጉ ብንባል it will be the root of initial velocity squared plus gt squared አድርገን እንወስዳለን gt the whole squared okay the whole squared አድርገን እንወስዳለን the displacement at point 1 ይሄ projectile ሄዶ እዚህ ጋር ሲደርስ ያለውን velocity ያገኛል አሁን ደግሞ question what will be the displacement at this point ከpoint of throw እዚህ ጋር ሲደርስ it will attain the vertical displacement y and the horizontal displacement x at some point t therefore displacement ማግኘት እንችላለን you know that displacement ማለት the vertical height y ወይም h እና the horizontal displacement x የነዚህ combination ነው therefore s is equals to x squared plus y squared እያደረግን እንወስዳለን ነው x ማለት ut ይሆናል the vertical height y or h እያለን እንጠራዋለን አስዌ uit plus or minus half gt squared ነው since it's moving downward ስለሆነ plus እንወስዳለን and the initial velocity component ደግሞ ምንድነው 0 ስለዚህ uit plus half gt squared ነበረ uiን እናጠፋና half gt squared ብቻ ይሆናል ስለዚህ ከሆነ ሰከንድ በኋላ የሚኖረው vertical height
ከ1 ሰከንድ ከ2 ሰከንድ በኋላ ምናምን እያልን ብንወስድ half times g t squared ብለን እንወስዳለን። for example ከ1 ሰከንድ በኋላ ቢወሰድ just 5 ነው የሚሆነው። half of gravity 10 is becomes 5 ይሆናል። ከ2 ሰከንድ በኋላ ብንወስድ 2 እዚህ ጋር እንተካለን። 2 squared 4 ነው። 5 አለን። 4 times 5 is 20 ሜትር። እንዲህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው for every second። እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንቱ ኤክስ የምንለው ሆሪዞንታሊ እዚህ ጋር ከሆነ ሰከንድ በኋላ የሚኖሩትን ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንቶችን just we'll use the initial velocity u times t እያለን እናገኛለን። ሁለቱን ኦቨርኦል ኮምባይን ስናደርግ ቶታሊ ዲስፕሌስመንት s ብለን የምንጠራው x squared plus y squared ይሆናል ነው። so ut the whole squared plus half times gravity gt squared አድርገን ቶታሊ ማግኘት እንችላለን ዲስፕሌስመንቱ። so እንዲህ ያለ ፕሮጀክታይላችን at last ልክ when it strikes the ground ልክ መሬቱን ስትራይክ ሲያደርገው የሚኖረው ካራክተሪስቲክስ ደግሞ ነው። as the projectile strikes the ground, okay, it attains the maximum vertical height ን ያገኛል and it will strike a ground in which it attains the maximum horizontal displacement or range ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ h ማለት uit plus half gt squared ነው። since ui 0 ስለሆነ we'll have the maximum vertical height half gt squared እናገኛለን። h የምንለው ግን overall it will be the height of the tower, the cliff, the mountain or the building ሊሆን ይችላል። h የሚለው እሱ ነው። ከሆነ ህንፃ ላይ ከሆነ ቢልዲንግ ላይ ታወር ላይ ማውንቴን ክሊፍ ላይ ተወረወረ ቢለን half gt squared ብለን ያንን height መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። or it's possible to calculate the time t it takes ከዛ እሱን ተጠቅመን it's possible to find the height-ን ማግኘት እንችላለን using equation of kinematics or equation of physics በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። total time flight የሚባለው ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ የሚፈጅበትን ጊዜ በቀላሉ t is equals to root of twice of h over g አድርገን ዲተርሚን ልናደርገው እንችላለን። it's derived from this equation ሁለት ጊዜ height over g root ውስጥ ከተን እናገኛለን። so using this time t in total time ተጠቅመን we can find the maximum horizontal displacement ማግኘት ይቻላል። since x ማለት uxt ነው። ለሆሪዞንታል ፕሮጀክታይል ሞሽን ደግሞ ux ማለት ራሱ u ነው። ut ማለት ነው። ስለዚህ instead of time t በቀጥታ ምን ስንተካ root of 2h over g የሚለውን አምጥተን ስንተካ automatically x maximum is equals to ut. Instead of t, we use twice of h over g root አድርገን እንተካለን። ይህን ስናደርግ we can determine the maximum horizontal displacement or range ማግኘት ይቻላል። range is equals to u into root of twice of h over g. This is maximum horizontal displacement for horizontal projectile motion. horizontally launch ለተደረገ projectile motion maximum horizontal displacement በዚህ እናገኛለን። or solve one example. Suppose a ball is launched horizontally along the x-axis by an initial velocity of 50 meters per second from the top of 45 meter high building. ስለዚህ እዚህ ጋር 45 ሜትር high building አለን። አንድን ኳስ horizontally 50 ሜትር per second throw አደረገን። the angle of projection is 0 horizontal projection ስለሆነ እንዴት አወቀን? ሆሪዞንታሊ ስለሚለን ከሆነ ፒክ ኦፍ ማውንቴን ፒክ ኦፍ ክሊፍ ፒክ ኦፍ ቢልዲንግ ሆሪዞንታሊ ላውንች ተደረገ ከተባለ አውቶማቲካሊ ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ ሆሪዞንታል ፕሮጀክታይል ሞሽን ነው። ቢልዲንግ አለን ሆሪዞንታሊ ላውንች ተደረገ ነው የሚለን። therefore find the initial velocity component ux እና uy ፈልጉ ይለናል። find the velocity just after 1.5 second ከ1.5 ሰከንድ በኋላ የሚኖረውን horizontal and vertical velocity component ተጠቅመን velocity ማግኘት እንችላለን። displacement after 2 second ከ2 ሰከንድ በኋላ ያለው displacement. so what is required? a ላይ ux initial horizontal velocity component እና vertical velocity component ይቀራል ux and uy. B ላይ velocity v at time t equals to 1.5 second, c ላይ displacement at time 2 second, t ላይ the total time takes እና at last e ላይ range ይጠይቀናል። solution
First of all, we need to determine the initial horizontal and vertical velocity components ማግኘት መቻል አለብን። ux is u ነው ብለናል ምክንያቱም cos 0 1 ስለሆነ ux is itself ራሱ u ነው የሚሆነው initial velocity 50 ስለሆነ እሱ መጠቀም እንችላለን። The vertical velocity component initially 0 ነው የሚሆነው sin 0 0 ስለሆነ this is 0 ui is equals to 0. So what will be the velocity v at time t equals to 1.5 seconds? We know that velocity v is the square root of the horizontal velocity component and the vertical velocity component. የሁለቱ combination ነው። So vx ማለት totally ተመሳሳይ ነው። ኢኒሺያሊ ላውንች ከተደረገበት ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ጋር አንድ አይነት ነው፣ አይቀየርም ብለናል። ቪዋይ ግን it depends with time t. We know that it is ui plus gt ነው። ui 0 ነው ብለናል። ስለዚህ just gt since ከ1.5 ሰከንድ ስለተባለ 10 times 1.5 gives us 15 meter per second. 15 meter per second is the velocity just after 1.5 seconds. The horizontal velocity remains constant. Vx is ux ነው ux is u ነው ስለተባለ 15 meter per second ይሆናል። So total time it takes becomes the root of vx squared plus ui squared ነው vi squared እነዚህን ስንተካ at last we'll find v is equals to 52.2 meter per second እናገኛለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ያገኘናቸውን አሁን ደግሞ ከሆነ ሰከንድ በኋላ የሚኖረውን height እና horizontal displacement ነው just after 2 seconds ከሁለት ሰከንድ በኋላ የሚኖረው So s is equals to the root of x squared plus y squared ነው at time t 2 seconds ነው ስለዚህ x እናገኝ the horizontal displacement x is equals to uxt ux ማለት u ነው ብለናል ut initially u 50 ነው time is 2 seconds 2 times 50 ይሆናል ማለት ነው which is 100 meter. How about the vertical height ከተወረወረበት የሚኖረው height ምንድነው? The vertical displacement is just half gt squared. Half gt squared h equals to half times into 10 times 2 squared. Therefore, ይህንን ስናባዛ it will be 20 meter. This is 20 meter, whereas the horizontal displacement is 100 meter. Using these two, ሁለቱን በመጠቀም s ማግኘት እንችላለን። s ማለት the root of x squared plus y squared ነው s is equals to 100 squared plus 20 squared and at last we'll have 102 meter እናገኛለን ማለት ነው the distance from this to this is 102 meter ይሆናል the horizontal distance is 100 meter the vertical is 20 meter so እንግዲህ በሁለት ሰከንድ ላይ ነው የፈለግነው 3 ሰከንድ 4 ሰከንድ 1.2 ሰከንድ 0.5 ሰከንድ ቢባል እያንዳንዱ ፖይንት ጋር የየራሱ horizontal vertical displacementዎች ማግኘት እንችላለን so the total time it takes ምንድነው ያለን t is equals to root of twice of h over g የሚል ኢኩዌሽን አግኝተናል ወይም using h equals to half times gt squared የሚለውን ኢኩዌሽን ተጠቅመን ያገኘነው ነው and the height of the building is 45 meter ነው እሱን resubstitute ስናደርግ twice into 45 over 10 90 over 10 ከሩት ሲወጣ 9 ይሰጠናል 9ን ከሩት ስናስወጣው 3 seconds so the total time taken for the trajectory to strike the ground is 3 seconds. How about the range? Range እንዴት እናገኛለን? Range r is ut or initial horizontal velocity uxt. Ux is just u, t is 3 seconds. Initial velocity 15 or 15 times 3 is 115 meter.